中国常常派出军机、军舰搅扰咱台湾的海空域。美国在台协会主席罗森伯格表示讲，台海的和平稳定，唔但关系到美国的利益，嘛关系到全球哦。强调讲，美国会继续协助台湾的自我防卫。另外，前印太司令哈里斯嘛向华府发话，认为讲美国对台海议题无应该阁采取战略模糊，应该要有清楚的战略。伊规工国防部侦察到29架次强机甲10只强舰，也就是经过台海的航母山东和编队。中国无放弃对台武力，增加区域紧张的气氛。AIT 主席罗森伯格表示，台海和平稳定不只是美国关心，更是关系全球，会继续协助台湾自我防卫。The United States has long realized and understood that Taiwan and peace and stability across the Taiwan Strait is a matter of international concern. A combination of deterrence and supporting Taiwan's self-defense capacity, building Taiwan's resilience is incredibly important. 美国智库外交关系协会台湾工作小组上新的新时代之下美台关系报告当中指出，台海冲突风险愈来愈增加，若爆发战争，会对全世界造成灾难性的后果。小组成员之一的前印太司令哈里斯都画下华府应该将战略模糊政策转向较清楚的战略。President Biden has said 4 times, the Commander-in-Chief has said 4 times, we will defend Taiwan. Whoever the next president is, President Biden has set a standard, set a place, if you will, on the question of whether the United States will defend Taiwan or not. So as the report emphasizes, we believe you can't walk that back to zero. 哈里斯认为，拜登已经失败公开表示，美国要捍卫台湾，要爱美国总统拢应该用这个做新的基准。欧洲也加强关注台海，意大利海军巡防舰莫洛西尼号20支停伫日本兴趣号基地。伊国媒体报道，巡防舰到印太地区进行远航训练，表达重视区域安全以外，也希望台海应维持现状。记者综合报道。